to stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Si le ciel que nous contemplons devait s'effondrer, si les montagnes s'écroulaient dans la mer, Je ne pleurerai pas, non. Je n'aurai pas une larme tant que tu resteras près de moi. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Sometimes in life the dark appears, even when the sun's out shining so bright. You need a sign for the clouds to clear. Just take a moment and search for the light. बारिश के बाद धूप है, अंधेरे के बाद सुबह, परवाने की चाह है, जलती रहे इस दिल की शम्मा। क्यों है खफा
सा क्यों है उसे याद कर Just close your eyes and let your heart say that name Then you'll know you're not उम्मीद पे ये जहां कायम है No, you're not क्यों सोचता तो खुद को अकेला जब वो तेरी रूह से वाबस्ता बारिश के बाद है गुज़ार अंधेरे के बाद उजाला With folded hands we will rise Rise above, come with me क्यों है खफा तू मायूस सा क्यों है उसे याद कर Just close your eyes and let your heart say that name Then you know you're not उम्मीद पे ये जहां कायम है No, you're And when you call his name with joy or in pain He'll be by your side, your strength to survive जब तू मेरा है क्या करेगा ये अंधेरा Ghameen sayajali bhi walayat khayali Kullu hameen wa ghameen sayajali bhi walayat khayali उम्मीद पे ये जहां कायम है No, you're Nade Ali, Nade Ali, Nade Ali, Nade Ali and Nasr Rajaya, Lachida, Aunan, Kafin Navaya, Kullu, Hameen wa Gameen, Sayan Jali bi Walayatika, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Stand up because we all are one, sharing life from the same sun, passed down for generations. One life alone, we stand up just like it had begun, sharing rays from the desert sun, passed down for generations.
Bismillahirrahmanirrahim. Co-hosts of the conference on supporting Syria and the region, Excellencies, ladies and gentlemen, I thank the co-hosts for organizing this much-needed initiative to deepen the understanding of and garner international support for the peoples of Syria. Alongside all those present here today, I am deeply distressed over the indiscriminate and widespread devastation of life and property, including that of irreplaceable cultural assets, which are the manifestation of Syria's stunningly rich pluralistic history. The Arkan Development Network, which is the Ismaili Imamate's global agency for supporting development, is fully engaged with the peace process under UN leadership and is firmly committed to helping build a Syria that continues to respect pluralism, remains secular, and embarks on a political process led by Syrians. AKDN's development and humanitarian work in Syria began many years before the war. In the present situation, we have committed resources and efforts to ensure that internally displaced people receive humanitarian assistance and are supported to sustain their livelihoods. We are taking two approaches. First, we are supporting local community leaders, teachers, doctors, engineers, and others to foster stability, protecting their families and their communities. We are thus building and strengthening civil society to take as much responsibility as possible for their own future. Second, we are investing in communities by supporting agriculture, income generation, early childhood education, schools, and hospitals. We also provide vocational training to create skills. Our goal is to sustain hope. We aim to meet the urgent needs of the present, but where also possible, to protect and strengthen the foundations for the future. We seek to create islands of stability where there is public consensus in the face of war. It is my conviction that islands of stability can be replicated wherever security permits. Investing in them will help prevent displacement of people and anchor communities that would otherwise flee as refugees. Since the onset of conflict in 2011, AKDN has dedicated $50 million towards these endeavors in Syria and is now committed to increasing this investment to $200 million over the next 4 years. Our efforts will expand to wider areas of the country. Our goal is peace, stability, and reconstruction. Finally, I would like to say that I feel this is a great challenge for me because of my age and also because of the enormous magnitude of the task that my office faces with this endemic problem of refugees, which is so closely linked with historical developments in our world, and with the help and with the assistance of all the members of the international community
whether they are governments represented here in this organization, governments that are not members of this organization, voluntary agencies, specialized institutions, and all the various partners that my office has worked with, is working with, and will continue to work with in this great task of solving the refugee problem. Now a postscript on another story from Africa, the plight of the Asians expelled from Uganda at the end of last year. There were 45,000 Asians affected by President Amin's expulsion order. It was left to the United Nations High Commission for Refugees to take them under its wing and find them new homes. The UN High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan, most of these families are now being reunited. The job of my office is to make sure that asylum continues to be given generously, and hopefully not only temporarily for a limited number of weeks, but also permanently for people who can stay. So I think we have to adopt a flexible attitude, and we have to help human beings in need. And this has been the policy of the office, and we intend to continue to implement it. We take him, take it out, and then we send him back under our protection. He's the only boy here who has a bullet which has not been removed. Let's just put him in our car, take him, get the thing done. He's obviously quite... یا علی مدد، خوش آمدید، بیانونو. به برنامه بازتاب جمعه شب خوش آمدید. اسم من کانوال حیات است و باعث افتخار من است که میزبان این برنامه بازتاب جمعه شب امشب باشم و من میخواهم به اعضای جماعت و همچنان اعضای خانواده هایشان از سایر ادیان و تمام کسانی که از سراسر کشور یا سراسر جهان برنامه را تماشا می کنند خوش آمدید بگویم. من امروز از خانه‌ام در لاوال کیوبک به شما ملحق می شوم، جایی که به نظر می رسد زندگی کمی عادی تر شده است، زیرا محدودیت های اندکی در آستان ما برداشته می شود. به عنوان مثال این هفته تجمع 10 نفر در خانه ها مجاز است و موزیم ها، رستوران ها، سینما ها و کلاب های ورزشی به آرامی بازگشایی می شود. من هیجان زده هستم که میزبان این قسمت این برنامه را به عهده دارم که تاریخ جوامع از مهاجرین را گرامی خواهد داشت. این موضوع به ویژه به قلب ما نزدیک است، چرا که همه ما می توانیم در یک راه یا دیگری به تجربه مهاجرت ارتباط برقرار کنیم. به عنوان مثال من خودم یک نسل اول کانادایی هستم که پدر و مادرم از پاکستان مهاجرت کردند. همسر من از طرف دیگر از افغانستان مهاجرت کرده است و ما امروز در کانادا هستیم و خانواده‌ای از خودمان را پرورش می دهیم. با برکت همه چیزهایی که این کشور باید ارائه دهد، امشب ما دیدگاه ایمان در مورد مهاجرت و پناهندگی را بررسی خواهیم کرد، در مورد آنچه که مؤسسات ما در حال حاضر انجام می دهند برای کمک به اعضای جماعت که آواره شدند و یاد می گیرند که ما به عنوان یک جامعه می توانیم از اینجا به کجا برویم. امشب نیز آخرین فصل برنامه بازتاب جمعه شب است که با بهتر شدن آب و هوا و حرکت بیشتر به سمت عادی شدن و پذیرش مردم در جماعتخانه ها این نکته امیدوار کننده ما است که این مرض همهگیر پشت سر ماست.
ولی نگران نباشید، ما شب‌های جمعیتان را کاملاً به برنامه نمی‌گذاریم که بعداً راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. من همچنین یک تبریکی خاص برای دکتر یوریک الخمیس برای انتصابشان به حیث رئیس و مدیر اجرایی موزیم آقاخان در تورنتو ارائه می کنم. ایشان در مورد انتصابشان به حیث رئیس و مدیر اجرایی در موزیم آقاخان صحبت خواهد کرد. اخیراً او در برنامه بازتاب جمعه شب و با برجستگی های برخی از کارهایی که بسیار عالی است انجام دادند که در موزیم اجرا می شود و ما برای موفقیت هرچی بیشترشان دعا می کنیم. ما خیلی خوششانسیم که دکتر به ما ملحق شده است. ما همچنین خانم زهرا جمال را با خود خواهیم داشت. ایشان مدیر در مؤسسه بینویک دانشگاه رایس برای تحمل مذهبی است. او در هیئت علمی در هاروارد، MIT، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه ایالتی میشیگان و پالمر ترینیتی خدمت کرده است. دکتر جمال ابتکار اسلام مدنی را در دانشگاه شیکاگو و ابتکار توسعه آسیای مرکزی و بین المللی را در MSU تأسیس و هدایت کرده است. او قبلا مدیر مرکز مطالعات مسلمانان امریکایی در مؤسسه سیاست اجتماعی و درک بوده است، جایی که او در حال حاضر یک همکار است. دکتر جمال در رشته انسانشناسی اجتماعی و مطالعات خاورمیانه از هاروارد و 2 BA دریافت کرده است. در مطالعات اسلامی و در مطالعات خاورمیانه و اسلامی از دانشگاه رایس نیز می باشند که ایشان در سال 2015 به این مؤسسه پیوستند. Bismillahirrahmanirrahim. The year was 622 AD, and diverse tribes of Medina were warring among themselves, and they had invited Prophet Muhammad, may peace be upon him and his family, to arbitrate their disputes. During this time, religious persecution of the Prophet and his companions had intensified in Mecca, so they made the treacherous journey to Medina for safety. The flight from Mecca to Medina is so significant that the Islamic calendar year begins neither with the Prophet's birth nor with the first revelation, but rather it begins with this event known as the Hijra or migration. In fact, migration is central to Islamic belief, history, and practice in response to the divine call in the Quran to protect the sacrality and dignity of human life. In an esoteric sense, migration is a spiritual concept related to the Islamic view of human life and the soul. In the Quran, God says all of us were created from a single soul. This suggests that the original home of humanity is actually heaven. If we think of Hazrat Adam, the father of humanity, as having migrated from heaven to earth, then all human beings are immigrants in a cosmic or spiritual sense. The earth is a temporary stop while our souls take human form. And everything we have in this world, such as life itself, time, knowledge, our families, the earth, our material wealth, all of these things actually belong to God. He has entrusted these gifts to us as custodians or stewards, and we are meant to use these divine trusts to improve the world and to help our souls and each other's souls return to and reunite with the divine origin, the same single soul from which we all came. If we think about it, if God owns all lands, and we are simply its custodians and not its owners, then none of us has the right to deny the refuge to others, to God's children on his land. Further, Quranic revelation shows us that migration is part of human history, and that migrants and those who help them each have certain rights and duties. For example, Muslim scripture recounts how God helped prophets Abraham and Moses, as well as the early Muslims, when each escaped persecution. The Quran reminds believers that God will also help those who fulfill his commandments regarding migration. So what are some of those commandments? Well, among them are that the oppressed have the right and the moral duty to flee and to seek protection in order to preserve their lives
and their God-given dignity. In fact, in the Quran, God refers to the Muslims who fled from Mecca to Medina not as refugees displaced by circumstance, but rather as emigrants who fled by choice. Muslim scripture also explains that helping the oppressed, regardless of their religion or belief, is a duty, a blessing, and an act of justice. Many verses outline how migrants should be granted the same rights as their hosts. They implore helpers to give additional support to women, children, and vulnerable groups, be they alone or with their families. With these commandments are also cautions. God warns that those who do not provide humanitarian relief are condemned. But he also warns migrants and others against dependency and urges them to become self-reliant. Now you might wonder how Muslims have lived out these sacred commandments in practice. Returning to the story of the Hijrah, the Prophet paired each Muslim migrant from Mecca with a Muslim helper from Medina to ease resettlement. After everyone had been paired, Hazrat Ali's eyes welled up with tears. He slowly approached the Prophet saying, quote, "You have not paired me with a brother," end quote. Prophet Muhammad replied, "You are my brother in this world and the hereafter." Through this beautiful exchange, the Prophet showed how the pact of brotherhood created spiritual solidarity among the Muslims of Mecca and Medina, despite any tribal, kin, or ethnic differences, and that this brotherhood was one that would last in this world and in the next. Now, as you might imagine, the Meccans arrived with nothing. No clothing, no food, no shelter, no money, no jobs, and for some, no family. And the Medinan Muslim helpers were themselves destitute, but they were deeply committed to God and to his Prophet. So despite their poverty, they shared all that they had with the Meccans. They shared their wealth, their homes, their jobs, their food, their farms. While one person worked, the other sat at the Prophet's feet for religious guidance and shared new revelations with their working brethren at dusk. To curb dependency, the Prophet encouraged Meccan migrants to work to support themselves and also to pray for their hosts and to praise their generosity. Similarly, over the centuries, Muslims have sheltered Jewish refugees escaping the Spanish Inquisition, the Bolshevik Revolution, and the Holocaust. And they have also given safe harbor to Christians evading Ivan the Terrible's reign. This same legacy continues to the present. By 2009, Muslim countries house 1 out of every 4 refugees or displaced people in the world. Since 2016, the Muslim nation of Turkey hosts the most refugees and spends the largest percentage of its national budget on refugee aid in the world. Against this inspiring backdrop of Muslim communities, empires, and countries providing refugee relief, it's noteworthy that the Ismaili Imamate helped advance the contemporary global refugee infrastructure we know today. Following World War I, Imam Sultan Muhammad Shah, the Aga Khan III, served the League of Nations first as a member and later as president in the 1930s. During his tenure, the International Office for Refugees was established to oversee the resettlement of war refugees. This office created something called the Nansen Passport, which allowed stateless people, like the refugees, to travel between countries in a new era of nation-states that required such documents to move between them. For its valiant work, the Office for Refugees received the Nobel Peace Prize in 1938. When the League was replaced by the United Nations after World War II, Sir Sultan Muhammad Shah's son, Prince Sadruddin Aga Khan, became the youngest ever and longest serving High Commissioner for Refugees at the UNHCR. He led the UN through the 1971 Bangladesh crisis, which uprooted 10 million people, including members of our community.
the 1972 exodus of hundreds of thousands of Hutus from Burundi to Tanzania, the Indo-Chinese boat people tragedy of the mid-1970s, and the expulsion of tens of thousands of Asians from Uganda by Idi Amin in 1972, which many members of the Canadian Jamaat experienced firsthand. Prince Sadruddin also widened the UNHCR's mandate from serving refugees from Europe alone to also include refugees from Palestine, Vietnam, Angola, Algeria, Lebanon, Kuwait, South Sudan, Afghanistan, and Iraq. When he addressed the United Nations in 1967 in a speech, he explained that, quote, refugees can be a great asset to their new country if they can be included in the constructive work of development rather than being allowed to remain in idleness in the camps, end quote. In closing, I hope this segment might help you to reflect on how your soul is part of a shared cosmological migration from heaven to earth, to recount how you have received divine support through difficulties just as the prophets and early Muslims did, to recall how you or those you know benefited from the very refugee infrastructure shaped by Imam Sultan Muhammad Shah and Prince Sadruddin, and lastly, how you can amplify and maximize your support of the vulnerable without desire for thanks or desire for reward, just like Ahmed, the Syrian refugees in Greece, and the many Jamaati members involved in refugee resettlement show us so beautifully every day. I'll leave you with the advice Hazrat Ali offered to Malik al-Ashtar on his appointment as governor of Egypt, because this advice is timeless and it applies to all of us even today. He said, quote, treat them with mercy, love, kindness, and forgiveness, for they are of two types, either your brother in religion or your like in creation. Through them, he, God, tests you, end quote. Thank you so very much, and Yali Madat. جهان سپاس دکتر جمال برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های تاریخی و دیدگاه‌های مهاجرت در امت. در ادامه ما از الرحیم موسی میشنویم. الرحیم در حال حاضر مدیر واحد کمک‌های بشردوستانه تمرکز مستقر در لبنان است. پیش از این الرحیم به عنوان مدیر یک برنامه ارشد و سرپرست مدیریت اضطراری مستقر در تورنتو خدمت کرده است و نقش فعلی الرحیم تضمین می کند که پناهندگان و دیگر آوارگان به امنیت و ثبات در مکانهایی از جمله سوریه و لبنان دسترسی خواهند داشت. Al-Rahim, thank you so much for joining us this evening. So you were embedded in Syria from 2015 to 2019. What kind of work did Focus undertake in Syria during that time? Well, thank you, Kanwal, for having me on Friday Night Reflections. It's a real honor to be here. So yes, correct. I was in Syria from 2015 to 2019. And that particular period was actually about 3 or 4 years after the war in Syria had begun. And so by that point in time, actually around 2014, the situation for the Jamaat in Salamieh, where the Jamaat is concentrated, had considerably worsened. So up until that point, Salamieh, I'll just give some background on the area. Salamieh is based in central Syria, and it was home to about 120,000 people, most of which were Jamaat, prior to the crisis in Syria. And by 2015, that number had inflated to about 300,000. And that was because people from all over Syria were being displaced to Salamieh for safe haven. And so when Focus began our intervention in 2015, we took a two-pronged approach, basically. One was to deal with the deteriorating security situation around Salamieh. So up until that point, it had, like I said, served as a safe haven for the people that were within it. But around Salamieh, there was an increasing presence of hostile actors, non-state armed groups. We also call them extremist groups that were attempting to essentially inflict physical damage and conduct takeovers
of these areas to basically obtain that land and exercise control over it. So one of the two-pronged components we did was emergency management, and that entails responding through the community to any incidents of violence or disaster. So, for example, a rocket attack. A rocket would land in the city center or in a village on the outskirts, and we built first aid teams and search and rescue teams and casualty transport teams made of the Jamaat and the wider community to provide on-site first aid and to move the casualty to a medical point nearby or to the hospital if need be. And the second thing we did within that component was evacuation planning. So in the event that the situation got so bad within a particular area, whether in Salamieh district or within one of the villages within the district, we essentially built evacuation plans to move people, vulnerable people without access to transportation, to a safe spot elsewhere in the district or another part of Syria that was safe. So that was the emergency management component. And the second component was humanitarian assistance. So as I said earlier, a lot of the work was around supporting the Jamaat with basic needs. So again, food baskets, access to healthcare, covering their rent. And we just found that after doing multiple needs assessment in coordination with other actors on the ground, that need kept growing. Why? Because of the deteriorating economic situation. The value of the Syrian currency was deteriorating with time, and so people could not afford their basic needs. So we used our resources to essentially fill that gap, to basically keep food on the table, keep children in school, allow university students to go to university, and meet other basic needs in order to keep life going. And the overall goal of this approach was to prevent further displacement. Typically in a war situation, when you have an escalation in violence or you can no longer meet your basic needs, you are looking to travel elsewhere within the country or leave the country altogether. And the goal here was to prevent that further displacement. So by protecting the physical integrity of the Jamaat and the wider community, as well as giving them access to their needs, we were trying to keep them safe where they were, given the historical importance of Salamieh and as a base for which the Jamaat has lived in since time immemorial. Such amazing work that Focus undertook in Syria. Currently, there is a community of Afghan Ismailis in Turkey. So how did that community come to Turkey? Why Turkey? And what work is Focus doing to help those individuals? So, as most people are aware, there was a mass movement of civilians from Syria and Afghanistan principally, but also parts of Africa as well, and Central and South Asia, during 2015 and 2016. And that was due to the invitation by some Western European states for refugees to come and claim asylum in their countries with the view to permanent residence for the long term. And so there were about 10,000 Marids from the Syrian and Afghan Jamaat that participated in that journey to Western Europe to seek asylum. And that the entire cohort of people that moved within that time period was about 1 million. As you may recall, Germany accepted 1 million asylum seekers, and other European states also accepted marginally smaller numbers. And so we had a large cohort of the Jamaat within that contingent as well, seeking asylum in Western Europe. In the course of that movement, the EU and Turkey decided that it had come to a point where the numbers moving across were unsustainable, and that something had to be done to stem the flow of people coming in. So what happened was that a lot of Jamaat were in transit from Afghanistan and Syria, but got stuck in Turkey because they could no longer make that sea trek across the Mediterranean to claim asylum in Greece. And so we noticed that we ran a data collection and survey in Turkey last year, and we found that there were up to 5,000 Marids, about 1,100 households total in Turkey,
waiting for the opportunity to somehow be resettled. So just sheer size of that number, I mean, basically required an intervention of folks to do something. And I'm just going to couch that within the wider picture as well. That 5,000 cohort of Afghan Jamaat is part of 200,000 large number of Afghans in Turkey in general. And there's a very small number of Syrians in Turkey, Syrian Jamaat in Turkey rather. But the number of Syrians in Turkey in general numbers about 3.5 to 4 million. So that gives you an understanding of the sheer number of refugees that Turkey is hosting. Okay, so going back to the Jamaati component, about 5,000 in total, the first thing that we did was, as I said, was collect data. So we essentially disseminated a form and distributed it through key informants on the ground that we used to basically collect data about the Jamaat. When they arrived in Turkey, where they were from in Afghanistan, and what their needs were, okay? So we found that most of the Jamaat were working in difficult labor conditions, so they did not have stable jobs and stable income, nor were those jobs actually safe. They were working in heavy construction jobs or in some kind of labor that actually subjected them to exploitation on a constant basis. We found that there were critical healthcare needs amongst the Jamaat that they developed in Turkey or were chronic conditions from Afghanistan. And we also found that for most of them, the prospect of returning to Afghanistan was very slim. And as you're aware, the situation in Afghanistan has recently worsened quite a bit with the advance of the Taliban throughout the country. And so we knew that the prospects of them going back were quite slim. And I'll just touch on one more thing about the Jamaat situation there, is that we refer to them as refugees, and that is the right way to refer to them. But in Turkey, they're considered international protection holders. Essentially, they are not given refugee status the same way other refugees are, because the government of Turkey wants to avoid having people of Afghan origin settle indefinitely on Turkish soil. At some point, they're going to want them to either go to Afghanistan or move onwards. And by not giving them that full refugee status, they do not have to meet the obligation to fully settle refugees on their soil. So what that means in practice is that Afghans, and including our Jamaat, are not able to obtain a long-term residency. They're not able to obtain healthcare insurance after 1 year. They're not able to obtain access to legal work because there is no incentive for a Turkish employer to legally hire an Afghan when they can do it under the radar without penalty. So there's a lot of structural challenges facing the Afghan community and the Jamaat, for which Focus is now looking for some kind of sustainable solution. And another thing that we're doing actually through the Council for Canada is English language programming. So the idea here is, in cooperation with the Future Ready initiative, is supporting the Jamaat to use their time productively to learn English in order to increase and enhance their opportunities, whether those are in Turkey or whether they do end up resettling to other countries or even going back to Afghanistan. So we are now investing through mediums like WhatsApp and certain learning software to get the Jamaat to learn English and practice amongst each other, so that they can unlock other pathways of migration, as well as unlock those opportunities if they're resident in Turkey for some time. So speaking of irregular movement and referencing back to what you were mentioning about just the movement of refugees, there are some Ismailis who have left Syria or Afghanistan and have resettled in Western Europe. Does Focus offer services to those Ismailis that have resettled? Yes, absolutely. So as I said previously, we had about 10,000 Marids in total that made their way to Western Europe, taking that dangerous sea trek across the Mediterranean, and beginning in Greece and then moving through Europe to claim asylum in Germany, Sweden, Belgium, France, and other countries within Europe. And so Focus's intervention there began in 2015 as well.
And the first component of that was again legal status, making sure that Jamaat that had arrived had some kind of residency permit to allow them to stay in the country and access basic services, enroll in vocational training, enroll in language classes, and eventually integrate. But that first step, again, is a matter of protection, making sure that when they arrive, they understand how to claim asylum. They want to be convinced that the threat was particular to you, that you weren't fleeing just because everybody else was fleeing. They want to be able to see a real risk to your life and limb, that you could no longer stay there or move elsewhere within the country. And from that point on, it was about sustaining that status. So a lot of countries, as they've started receiving more and more refugees and asylum seekers, the numbers of people that they accepted for that status started to dwindle. And so you started to see more and more rejections. So a lot of it was about, and particularly in a country like Germany, it was about what could the Murid do? What could they invest in to demonstrate that they were willing to integrate into Germany? So you'll see that the case is now that there should be a demonstrated commitment by the individual to learn a vocation, to learn the language, and to make an effort essentially to stay. And so a lot of Focus's work with the national councils as well was to essentially help the Murid enroll in some kind of course that was possibly aligned with their educational background, and get to a decent level of language understanding that they could actually use it, at least in conversation. And then if at that point in time, for example, 1 or 2 years into their settlement in Germany or whichever country they're in, they could show the immigration officer that they're actually making this effort and be able to stay or obtain even a permanent form of residency status. So that became a critical component as well. After the peak of the migration to these countries, and after the sort of influx stopped, for now it's all been about that long-term integration. And for those who are there with their families, it's all about getting to that next level of language to be able to move up in their career paths. Now, for example, if they're in a vocation, maybe they can look at something along their own career paths, a profession that they practice in Syria, for example, medicine, pharmacy, law, engineering, or architecture. There's actually the prospects of doing that again in these countries if they've been able to have their credentials recognized and get to that level of language. So now it's all about that long-term integration and improving their quality of life to that next level, to be able to stay there and live decently. So that's what the Focus is working on now in close coordination with the national councils, is that long-term settlement and integration. Yeah. Thank you so much for joining us, Al-Rahim. Thank you so much for the time that you gave us this evening. Thank you so much, Kanwal, to you and to the whole team at Friday Night Reflections. It was really an honor to be here. Thank you. از شما الرحیم سپاسگزارم که این بنیش در مورد کار مهمی که با کمک‌های بشردوستانه متمرکز شده است اشاره فرمودید در حال حاضر انجام می شود. همانطور که الرحیم توصیف می کند، حوادث ناشی از علل مختلف همچنان بر جوامع تاثیر می گذارند. بیش از 25 سال است که کمک‌های بشردوستانه فوکس و فوکس کانادا فعالانه از جوامع در معرض خطر حمایت می کند، خطرات را کاهش می دهد، آسیب پذیری ها را به حد اقل می رساند و انعطاف این تنها با حمایت از جماعت سخاوتمندانه ما امکان پذیر است. و همچنان کمپاین سالانه فوکس استار در حال حاضر در جریان است و جماعت تشویق به شرکت در اهدا در focusstar.ca می باشند. برای اعضای تازه وارد جماعت و کانادا، این مجموعه خدمات و برنامه‌نویسی را برای حمایت از جماعتی که به تازگی به کانادا مهاجرت کرده‌اند ارائه می‌دهد تا پایه قوی برای کیفیت زندگی طولانی مدت و امکان ادغام موفق آنها در جامعه کانادا را فراهم کند. هدف از خدمات کمک رسانی حمایت از جماعت در 4 مرحله فرایند تسویه است. اول، پیش از ورود جایی که جماعت یا هنوز در کشور مبدأ خود هستند یا اگر پناهنده باشند ممکن است در اولین کشور پناهندگیشان باشند. مرحله دوم،
تازه وارد است که سال اول خود را در کانادا پوشش می دهد. مرحله سوم به تازگی حل و فصل شده است. سالها را 2 تا 3 پوشش می دهد و مرحله چهارم حل و فصل می شود که شامل سالهای 4 و فراتر از آن است. لطفاً در صورت تمایل به دسترسی به اعضای نمونه کارها از طریق خط دسترسی به تماس شوید. من در حال حاضر توسط رئیس کانسل ملی کانادا برنامه را ادامه خواهیم داد و ایشان برای بحث در مورد چگونگی حل و فصل جماعت در کانادا و چگونه ما می توانیم از طریق این بیماری همگیر خود را محافظت کنیم و لطفاً برای خوشامدگویی از دکتر صاحب امیر علی قاسم-لکا مرا همراهی کنید. رئیس صاحب امیر علی قاسم-لاکا، بسیار سپاسگزارم که امشب به ما پیوستید. با در نظر گرفتن مهاجرت جماعت به کانادا در گذشته، عامل اصلی موفقیت جماعت در اینجا چی بوده است؟ میدانید کنوال، وقتی به عامل اصلی موفقیت جماعت فکر میکنم باید بگویم که این بدون شک به خاطر هدایت و برکت حاضر امام محبوب ما است. ایشان از زمان ابتدا به جماعت در کانادا در رابطه با تحصیل و موفقیت شغلی تاکید کردند و همچنان سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق نمودند. از دهه 70 حاضر امام تصمیم گرفته بود که در کانادا برنامه‌های برای کارآفرینی و پشتیبانی ایجاد کند، مثل برنامه تضمین قرضه، برنامه سرمایه‌گذاری مشترک از طریق IPS، خدمات ارتقای صنعتی و برنامه‌های برای کسب اطلاعات و کار و راهنمایی جماعت. حاضر امام این اقدامات خاص را برای کمک به استقرار جماعت انجام داد تا جماعت بتوانند در تحصیل و پیشرفت شغلی تمرکز کنند و این یک گام بسیار بسیار مهم بود. اما باید بدانیم که شرط موفقیت در کانادا سواد زبان انگلیسی یا فرانسوی است. بدون سواد مسیر موفقیت بسیار دشوار است. جماعت باید این حقیقت را بدانند. سرمایه گذاری اولیه در آموزش حرفه‌ای نیز بسیار مهم است. امروز روشی که ما در پیش گرفته ایم ترکیب آموزش زبان و آموزش حرفه است. و طور مثال ما با مهاجرین قبل از ورود آنها از طریق برنامه‌های آنلاین آموزش را شروع می‌کنیم. آنها می‌توانند این برنامه را در کشورهای خود آغاز کنند. همانطور که می‌دانیم زمان انتظار برای مهاجرت طولانی است. بنابراین این یک فرصت فوق‌العاده برای بهینه‌سازی یادگیری قبل از ورود است تا جماعت بتوانند هنگام رسیدن آمادگی کامل را داشته باشند. این ترکیبی از چند چیز است، از مزیت تحصیلی تا کارآفرینی، که با آموزش زبان و سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای برای کسانی که نیاز دارند شروع می‌شود. شما درست میگویید که یادگیری زبان انگلیسی و فرانسوی یکی از مهمترین موارد برای موفقیت در جامعه کانادا است. و شکر که ما در طول مراحل سکونت برکت هدایت مولانا حاضر امام را با خود داریم. همانطور که میدانید در سال 2022 50 سال از اولین موج مهاجرت جماعت در کانادا می‌گذرد. به نظر شما جماعت در قرن آینده با چه چالش‌های عمده‌ای روبرو خواهد شد؟ من فکر می‌کنم که چالش‌هایی که قرار است با آنها روبرو شویم و به احتمال زیاد دهه‌های زیادی با آنها درگیر هستیم، کووید به نوعی آنها را تحریک و یا تسریع می‌کند. این چالش‌ها در حال حاضر اینجا هستند. آنها بخشی از چالش‌های کانادا و جهان هستند. اما کووید اینها را آشکار کرده است. می‌خوام درباره دو نوع چالش برای جماعت، افراد و خانواده‌ها صحبت کنم. اولین مورد این است که در رابطه با مشاغل آینده و فرصت‌های تجارتی آگاهی پیدا کنید. این بسیار مهم است. ما بارها بر این امر تاکید کرده ایم. استفاده به موقع از فرصت‌های آینده اهمیت زیادی دارد و ما جماعت را از طریق ابتکارات تجارتی پشتیبانی می‌کنیم. همانطور که جماعت می‌دانند ما در حال حاضر رویکرد چند ساله‌ای برای اتصال جماعت به رهبران صنعت داریم تا آنها بتوانند از این رهبران یاد بگیرند. ما در حال ارائه مشاوره فردی برای کسانی هستیم که نیاز به مشاوره دارند یا درخواست مشاوره کردند. ما دوره‌های کوتاه اعتبارسنجی را که به خاطر کووید در سطح بی‌سابقه‌ای در دسترس قرار گرفته‌اند برای شما توصیه می‌کنیم. اینها می‌توانند به افراد کمک کنند تا شغل خود را بر اساس تحلیل آینده کار
و وضعیت خود تغییر دهند. این چالش برای چند دهه با ما خواهد بود. بنابراین این یکی از مواردی است که باید برای آن آماده شویم. چالش دیگری که میخوام درباره آن صحبت کنم سلامت روان است. این یک پدیده نسلی در سراسر کره زمین است و بر جوامع در همه جا تأثیر میگذارد و در همه جا استرس ایجاد میکنند. این استرس ها ریشه در زندگی مدرن دارند، اما با انزوایی که کووید ایجاد کرده است شدید شدند. مجددا ما برای حمایت از جماعت رویکرد چند ساله در پیش گرفته ایم. از اولین کارهایی که ما متعهد به انجام آن هستیم تشویق مکالمه و پذیرش بیماری‌های روانی است. ما باید بتوانیم با خانواده و دوستان خود به راحتی درباره سلامت روان خود صحبت کنیم. تا زمانی که ما نتوانیم در مورد چیزهایی که ما را آزار می‌دهد صحبت کنیم، این استگما و شرم از بین نخواهد رفت. ما باید استگما را به حداقل برسانیم. مورد دوم دسترسی به مراقبت پزشکی است. بسیار مهم است که جماعت به مراقبت دسترسی داشته باشند و به محض نیاز به آن مراجعه کنند. و سپس آخرین مورد ایجاد مقاومت در خانواده ها است. سواد سلامت روان برای جماعت بسیار مهم است. منظور من از سواد سلامت روان چیست؟ جماعت باید از شرایط بهداشت روانی آگاه باشند. چه گزینه‌هایی وجود دارد؟ چه علائم وجود دارد؟ و چه زمانی نیاز به اقدام است؟ می‌دانید که مشکلات سلامت روان در همه جوامع شایع است. مهم این است که ما با آنها چطور برخورد کنیم. ما می‌خواهیم به جماعت کمک کنیم تا بتوانند با این مشکلات به درستی مقابله کنند. این چالش برای چندین دهه با ما خواهد بود. بنابراین سلامت روان، آینده کار، آینده تجارت، مهمترین چالش‌های دهه‌های آینده است. پس اگر این چالش ها را کنار بگذاریم، به نظر شما چه فرصت های خوبی در 50 سال آینده در انتظار ماست؟ وقتی من به فرصت فکر می کنم به برخی از راهنمایی های مولانا حاضرامام در مورد نقشی که جماعت کانادا می تواند در زمینه جهانی بازی کند فکر می کنم. دو مورد وجود دارد: گسترش ارزش های کثرت گرایانه و ایجاد ظرفیت نهادی. بیایید در مورد این ارزش ها صحبت کنیم. کانادا به ویژه جماعت می تواند نقش بسزایی در تقویت ارزش های کثرت گرایانه در سراسر جهان داشته باشد. جهان احترام زیادی به نمونه کانادا دارد. به عنوان مثال وقتی ما در خارج از کانادا وظایف خدماتی را انجام می دهیم، دیگران ارزش های ما را تحسین می کنند و احترام زیادی برای کانادایی ها قائل هستند. اما من فکر می کنم که فرصت اصلی ما در آموزش و پرورش است و تدوین و اجرای برنامه هایی که بر ارزش های کثرت‌گرایانه از اوایل کودکی تاکید می کنند. این یک زمینه کثرت‌گرایانه برای تحصیل فراهم می کند. این امر حیاتی است و حتی در کانادا فرصت عظیمی برای ترویج کثرت‌گرایی از طریق آموزش وجود دارد. بنابراین می توانم بگویم که این در اولویت‌های مولانا حاضرامام برای جماعت کانادا قرار دارد. فرصت دوم فرصتی است که فکر می کنم در توصیه‌های امام به جماعت کانادا ثابت بوده است. از زمانی که مولانا حاضرامام برای اولین بار در دهه 70 از جماعت بازدید به عمل آوردند، تأکید نمودند که جماعت کانادا می تواند بستری برای ادامه توسعه جماعتخانه‌های جهان باشد. ما می توانیم نقش بسزایی در ایجاد ظرفیت نهادی در کشورهایی که مؤسسات در آن نوپا هستند داشته باشیم. منظور من از این چیست؟ حاضرامام هنوز هم در حال ایجاد مؤسسات بیشتری است و بردهای جدیدی را که جماعت به آن نیاز دارند منصوب می کند. اولویت حاضرامام کاهش فقر، بیماری، ناتوانی و جنگ است. این کارهایی است که او همیشه در صدد انجام آن است. رویکرد امام در این باره ادامه سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزش، بهداشت، توسعه اقتصادی و کثرت‌گرایی در کشورهای نیازمند است و رابطه اینها بسیار روشن است. فقر، تحصیل، بیماری، سلامتی، ناتوانی، توسعه اقتصادی، جنگ و کثرت‌گرایی. و این گونه امامت کیفیت زندگی را اندازه می‌گیرد. جماعت کانادا با اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها می‌تواند در همه این موارد سهیم باشد. و من فکر می‌کنم یک نمونه عالی توسعه حرفه‌ای است که بسیاری از والنتران ما امروز در این زمینه کمک‌های برجسته‌ای کرده‌اند. بگذارید برای شما مثال بگویم.
بسیاری از اعضای جماعت در مشاغل خود فرصت‌های پیشرفت حرفه‌ای را فراهم می‌کنند. با همکاران خود در سایر نقاط جهان گفتگو می‌کنند تا توانایی‌ها و ظرفیت‌های حرفه‌ای خود را بیشتر توسعه دهند. اینها کارهایی است که ما می‌توانیم در راحتی در دوران کووید از خانه خود انجام دهیم. بنابراین من فکر می‌کنم کانادایی‌ها فرصت‌های زیادی برای ادامه ظرفیت‌سازی نهادی در سایر نقاط جهان در دهه‌های آینده دارند. رئیس صاحب، شما میخواهید جماعت 50 سال بعد در چه موقعیتی باشند؟ ما می‌خواهیم جماعت در سطح جهانی در ارتباط باشند، با هم کار کنند، ظرفیت‌های جهانی را با هم ایجاد کنند و در هر کجا که زندگی می‌کنند فرصت فراهم کنند. شما می‌دانید که جماعت فرمان‌های حاضر امام را شنیده‌اند که او می‌خواهد در هر کجا که زندگی می‌کنند به فرصت دسترسی داشته باشند. این چیزی است که ما می‌توانیم به آن کمک کنیم. دوم، امید من در 5 دهه آینده برای جماعت این است که درباره ارزش‌های انسانی دینمان درک عمیق‌تری کسب کنیم. این اتفاق قبلا اتفاق افتاده است، اما فرصتی است که تلاش‌هایمان را تقویت دهیم. ما به عنوان یک جماعت می توانیم تأثیر بسیار بیشتری داشته باشیم. ما بستر نهادی داریم، ما ظرفیت نهادی داریم، ما مؤسسات مانند موزیم، مرکز جهانی کثرت‌گرایی داریم و واقعا می توانند به عنوان یک بنیاد به ما کمک کنند. و سپس فکر می کنم طی 50 سال آینده فرصتی برای نمایندگی حتی قوی‌تر کانادا در تجارت، دولت، دانشگاه، نوآوری و جامعه مدنی وجود دارد. من فکر می کنم این هدف مولانا حضرت امام از زمان ابتدا بوده است. امام این اهداف را در دهه 70 و 80 ابراز کردند که می خواهد جماعت را در خط مقدم زندگی در کانادا ببیند. ما پیشرفت چشمگیری داشته ایم و من فکر می کنم که می توانیم به پیشرفت‌های خود ادامه دهیم و فرصت‌های دیگری برای ادامه ظهور در حوزه‌های مختلف زندگی در کانادا در پیش ماست. همانطور که میدانید کمپین فوکس در حال حاضر در جریان است. چرا کار فوکس اینقدر مهم است؟ می‌دانید که فوکس در بسیاری از مشکلات جماعت نقش دارد. جنبه‌های بسیاری در کارهای فوکس وجود دارد. برخی از مهمترین کار فوکس حمایت از جوامع است که به دلیل درگیری و جنگ و بی‌ثباتی آواره شدند. از طریق کووید این جوامع حتی بیشتر آسیب دیدند. امنیت غذایی، سرپناه و داروهای اساسی برای افرادی که به طور مثال نتوانستند کار کنند در اولیت قرار دارد. بنابراین نیاز به فوکس به خاطر کووید تشدید شده است. ما به خصوص در مورد جوامعی که از کشور خود آواره شدند و نیاز به اسکان مجدد دارند نگران هستیم. آنها آسیب پذیرترین هستند. منطقه دیگری که فوکس در آن کار می کند بلایای طبیعی است که جوامع را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. فوکس از طریق آماده سازی اضطراری و بازسازی پس از فاجعه به جوامع در معرض خطر کمک رسانی می کند. این کار مهمی است. فوکس کانادا از طریق حمایت‌های بهداشت روان، آماده‌سازی شغلی، راهنمایی خانواده‌ها و جوانان به جماعت کمک می‌کند تا از بحران کووید خارج شوند. مأموریت فوکس در کانادا افزایش یافته است، زیرا ما باید اطمینان حاصل کنیم که جماعت از این بحران به بهترین شکل بیرون بیایند و فوکس از این طریق نقش بسیار مهمی را در کانادا ایفا می‌کند. چه کارهای مهمی فوکس هم در سراسر دنیا و هم در کانادا انجام می‌دهد؟ در طی کمپین فوکس به چه حمایت امیدوار هستید؟ اولیت ما باید کمک برای بهبود جماعت از کووید باشد. مولانا حضرت امام می‌خواهد که جماعت بعد از کووید قوی‌تر از قبل ظهور کند. این بسیار اهمیت دارد و ما باید در این مورد فکر کنیم. ما باید انتخاب‌هایی درست کنیم و برنامه‌هایی را برای تقویت جماعت فراهم کنیم. در غیر این صورت این اتفاق نخواهد افتاد. ما باید در تفکر در برنامه‌ریزی بسیار بسیار واضح و آگاهانه عمل کنیم. یک ابتکار ما Future Ready Initiative یا برنامه آمادگی آینده است که می‌تواند به جماعت برای خروج از این بحران کمک کند. ما از طریق این برنامه طیف وسیعی از خدمات مشاوره‌ای را به جماعت ارائه می‌دهیم. فرصت‌های آموزش حرفه‌ای، پلتفرم شبکه‌سازی مثل پروگرام 10,000 چای. من هفته گذشته در این باره با جماعت صحبت کردم تا برای آینده جدید برنامه ریزی کنند.
کامپاین فوکس درباره همین مورد است که به جماعت کمک کند تا آینده خود را تصور کنند. بنابراین با این قسمت آخر برنامه تأملی در شبهای جمعه و آغاز مرحله جدید همگیری، همانطور که به 16 ماه گذشته نگاه میکنید، مقابله جماعت با این بحران تا به حال چگونه بوده است؟ می توانم به شما بگویم که رهبری در کانادا عمیق‌ترین احترام را برای بیماران جماعت در هر مرحله از بیماری همگیر دارد. جماعت مبارزه و درک استثنایی در مقابله با این بحران را نشان دادند. در طول بسته شدنها، تغییر در ظرفیت، دنبال کردن پروتکل‌های جماعتخانه، جماعت همیشه پشتیبانی کردند. والنتران ما خدمات برجسته ارائه دادند و ما مدیون قدردانی آنها هستیم. روحیه جماعت فوق‌العاده بوده است. اصطلاحی وجود دارد که میگوید ضرورت مادر اختراع است. داوطلبان ما برای حمایت از جماعت در مدت زمان کوتاهی برنامه‌های تاثیرگذاری فراهم کردند، مثل فرایدی نایت رفلکشن، سکون، اکسس لاینز و سایر فعالیت‌های دیجیتالی و ابتکاراتی که به جماعت در طول بحران کمک کرده است. اینها توسط داوطلبان ما انجام شده است. تیم ارتباط ما به ما آموخت که حفظ جماعت حتی در این شرایط هم امکان دارد. کارهای آنها عالی بودند و من فکر می‌کنم ما باید از تمام این دستاوردهای والنتران خود در دوران این همگیری قدردانی کنیم. بنابراین با نگاه به جلو چه چیزی آینده را نشان می‌دهد؟ من مدام درباره اولویت‌ها فکر می‌کنم. اولویت‌هایی که حاضرمان برای جماعت کانادا بیان کرده است و باید بگویم که 3 یا 4 حوزه اصلی وجود دارند که تعیین کننده موفقیت ما هستند و پایه و اساس همه اینها رشد با کیفیت در اوایل دوران کودکی است. این چیزی است که باید برجسته شود. این پایه نسل بعدی و ریشه‌کن کردن نسل‌هایی از فقر است. کیفیت آموزش در اوایل کودکی یک سیر تعالی را به حرکت در می‌آورد. محققان به ما می‌گویند که 80% از عقل بزرگسالان تا سن 6 سالگی شکل می‌گیرد. ما نمی‌توانیم این فرصت را از دست بدهیم. والدین نمی‌توانند این فرصت را از دست بدهند. این چیزی است که برای امام عزیزمان، برای جماعت کانادا و سایر جماعت در اولیت قرار دارد. همچنان آمادگی اضطراری برای ایمن بودن و رفاه اقتصادی مهم است. سوال این نیست که آیا بحران دیگری پیش خواهد آمد، اما سوال این است که چه وقت. آتش سوزی اخیر جنگل‌ها در بریتیش کلمبیا یک مثال است. برنامه‌ریزی اضطراری خطر را از بین نمیبرد، اما ریسک آن را کاهش می‌دهد. بنابراین من می‌توانم بگویم که برنامه‌ریزی اضطراری یک تلاش مهم برای حرکت به آینده است. همچنان برنامه‌ریزی برای پیری. آذرمام از زمان گلدن جوبلی این موضوع را مطرح کرده است. بارها و بارها بر آن تاکید نموده‌اند که طول عمر در حال افزایش است و برنامه‌ریزی برای اطمینان کیفیت زندگی افراد مسن لازم است. این اتفاق نیاز به برنامه‌ریزی دارد، نیاز به انتخاب آگاهانه دارد. من یک اولیت اصلی دیگر را برای آینده اضافه می‌کنم و آن حفظ ثروت است. داستان‌های موفقیت اقتصادی زیادی در جماعت کانادا وجود دارند که باعث افتخار ما است. آنها حتی ستون جماعت ما هستند، اما حفظ ثروت از طریق نسل‌های آینده نمی‌تواند مسلم باشد. این نیاز به برنامه‌ریزی و انتخاب‌های هوشمندانه دارد. بنابراین اینها برخی از مواردی هستند که من می‌خواهم برای جماعت برجسته کنم، چرا که من فکر می‌کنم این موارد را حاضرمام به فکر ما انداخته است و ما می‌خواهیم آن را به جماعت به اشتراک بگذاریم تا جماعت بدانند که چرا ما روی این موارد خاص تمرکز می‌کنیم. رئیس صاحب، برای زمانی که امشب به ما اختصاص دادید بسیار سپاسگزارم. نه، این افتخار من است. من میخواهم از همه مجریان برنامه شبهای جمعه و کل تیم برای تنظیم این برنامه در 16 ماه گذشته و حفظ جماعت به طور مداوم قدردانی کنم. میدانم که افراد تیم در چند هفته آینده استراحت خواهند کرد و این آخرین قسمت این فصل خاص است. انشاءالله ما برنامه تأملی در شبهای جمعه را دوباره در پاییز شروع میکنیم و مشتاقانه انتظار داریم که با جماعت در ارتباط باشیم.
میخواهم از همه والنترانی که به مدت 16 ماه به طور مداوم در هر جمعه برنامه‌های عالی ارائه دادند تشکر کنم. این یک موفقیت بزرگ برای والنتران ما است. پس متشکرم. رئیس صاحب از شما هم تشکر میکنیم. با تشکر از شما رئیس صاحب کانسل برای افکار و بینشتان. قبل از اینکه برنامه امشب را تمام کنیم دوست دارم یک لحظه وقت بگذاریم تا متوجه شویم که این فصل آخر برنامه بازتاب جمعه شب هست که به مدت 67 هفته بازتاب جمعه شب تهیه گردیده است. هدف این است که در پاسخ به اقدامات مورد نیاز به خاطر این بیماری همهگیری کووید 19 نقطه تماس برای جماعت فراهم کند. با عقب نشینی همهگیری انشالله برای خیر ما چند هفته طول می کشد تا نقاط قوت و همچنان نقاط ضعف برنامه بازتاب جمعه شب را ارزیابی کنیم تا برنامه بهتر برای مشارکت و اطلاع دادن به کارهای این برنامه در پاییز را تدوین کنیم. برنامه بازتاب جمعه شب که تولید گردیده است تقریباً 100 ساعت کار فرد در هر هفته برای تهیه و ویرایش و ترجمه و همچنان تولید وقت گذاشته شده است. رضاکارانی که این نمایش را کنار هم قرار دادند، میزبانان و مهمانانی که وقت خود را سخاوتمندانه میگذارند و شما که هر هفته تماشا میکنید، در دسترس قرار دادن این منبع برای جماعت است. پس از شما و تمام تیمی که هر هفته بازتاب‌های جمعه شب را کنار هم قرار دادند و تهیه کردند متشکرم. تشکر از شما و همه شما و به تمام تیم که سخت کار کردند به خاطر این برنامه بازتاب جمعه شب و همه برنامه ها. اگرچه ما میدانیم که جماعت از سراسر کشور دور هم جمع می شوند و همچنان جماعت خانه ها هنوز ظرفیت کامل را ندارند، بنابراین از هفته آینده به دنبال برنامه بازتاب جمعه شب تابستانی باشید. یک برنامه 7 هفته‌ای با برنامه‌های اصلی که امیدوارم جماعت از آن لذت ببرند. علاوه بر این اگر شما علاقه‌مند هستید قسمت‌های گذشته از بازتاب جمعه شب را در iicanada.org/fnr تماشا کنید. حالا وقت آن است که پارچه های موسیقی را بشنویم. خیلی ممنون و تشکر که با ما ملحق شدید و به زودی میبینیمتان. خداحافظ یا علی مدد. بسم الله diversity, plurality, पर एक है हम सारे. We live in different cities and countries, पर एक है हम सारे. अलग है ज़बानें, अलग है लिबास, पर एक है जज्बा. हम एक है, हम साथ साथ. We are together, one जमात. हम एक है, हम साथ साथ. We are together, one जमात. Assalamu alaikum ya Ali Madad. Kaif haluka mamnoon shukran rahmat. अलग है जुबाने, अलग है लिबास, पर एक है जज्बा. Whenever I look into your eyes, whenever I feel the warmth of your smiles, I remember that in this sky we are many rays from the same light. Kale hum giri azari चले आसमां की सारी. बादल से बरसे बारिश नूरानी, बड़ी खुशियाँ और एकता हमारी.
چمن دست به دست عطر سمن به آن چمن وقتی سحر رنگ برنگ نوری شفاق به چشم دل به چشم دل نوری شفاق اشکا به گونه ها روان سوز یکی به سینه ها یاد یکی بر لبان Nous chantons, nous dansons, nous brillons comme les étoiles dans le ciel.